Today we discuss about the, good afternoon everybody. Today we discuss about the enzyme inhibition. Enzyme inhibition is the process by which the enzyme bind with the substrate, and after that the enzyme action will be inhibited. মানে enzyme E plus S equal to ES, but enzyme E plus S plus E, if EI is produced, the enzyme action will be hampered, and this process is known as the enzyme inhibition. And enzyme inhibition generally two types: the prevention of the enzyme process as a result the interaction of a inhibition with the enzymes. Inhibitors are the agents which inhibit the enzyme action or any substance that can diminish the velocity of the enzyme catalyzed reaction is called the inhibition. Substrate or inhibitors. Substrate or inhibitors, these are the competition between the substrate and the inhibitors that bind with the enzymes. If the inhibitor bind with the enzymes, the EI, or that means enzyme inhibition will be produced. If the substrate bind, then the catalysis occur. Next, what is the type of enzyme inhibition? It will be classified into the broadly into the two types. One is the reversible, another is the irreversible enzyme inhibition. And the reversible enzyme inhibition, what is reversible enzyme inhibition? When the enzyme inhibition reversibly, that means when the inhibitor removed from the enzymes, then the enzyme action will be again same catalytic reaction. But in case of irreversible, at the same times one agents inhibitors which bind with the enzymes irreversibly, that means totally bind with the enzymes, never open or reopen the enzyme action or restart the enzyme action, that is called the irreversible enzyme inhibition. And generally this type of action is not done. Generally it will be done in case of organophosphorus compound and others compounds. But in case of reversible, generally so many drugs can be used for the reversible enzyme inhibition. If the drug is used, the enzyme will be inhibited, then it will be removed. When the drug is removed, withdrawal or stop it, then the enzyme function will be. And this reversible enzyme will be classified again two groups. One is the competitive enzyme inhibition, another is the non-competitive enzyme inhibition. What is competitive? When the substrate can bind with the enzymes or compete with the substrate, it is called the competitive enzyme inhibition. And there is a non-competitive, when the substrate bind with the enzymes without the competition of the substrate, that is called the non-competitive enzyme inhibition. And especially in case of drug, generally enzyme inhibition by competitive enzyme inhibition. There are the four types, and another is the hello. হ্যাঁ স্যার, কম্পিটিটিভ আর নন কম্পিটিটিভটা একবার বলবেন? Actually enzyme inhibition two types: reversible and irreversible. Reversible means these are reversibly bind. When the inhibitors remove from the enzyme site, then the enzyme action will be occur. But what is called the competitive and what is non-competitive? Here enzyme inhibitor plus substrate, that inhibitor compete with the substrate. That means generally enzyme with the substrate, the formation of enzyme substrate complex. But enzyme, when the inhibitor bind with this, the EI, that means enzyme inhibition or inhibitor complex will be formed. So there is no chance of substrate bind with the enzymes, so there is no catalysis occur, only the enzyme action will be stopped. That is called the competitive enzyme inhibition. But non-competitive, when the inhibitors, there is no competition between the substrate, it is called the non-competitive enzyme inhibitors. That is called the EI or ESI, an enzyme substrate complex with I. Finally there is no competition between the substrate with the substrate, only inhibitor bind with the enzymes. Okay, do you understand? But these are all reversible. When it is stop the inhibitors, then automatically enzyme action reopen. হ্যাঁ বলো কি বলছো?
হ্যাঁ হ্যালো, স্যার ঠিক আছে, এবার বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে অ্যানাদার কম্পিটিশন, অ্যানাদার টাইপস অফ, জাস্ট ওখানে আমি কেটে দিয়েছিলাম। ওয়ান ইজ দ্য আনকম্পিটিটিভ অ্যান্ড দ্য মিক্সড। সামটাইমস মিক্সড মানে কম্পিটিটিভ, অ্যান্ড নন কম্পিটিটিভ হোয়েন ইট ইজ মিক্সড মানে ESI, দ্যাট ইজ হচ্ছে মিক্সড টাইপ। অ্যান্ড আনকম্পিটিটিভ মিনস দেয়ার ইজ এ নো কম্পিটিশন বিটুইন দ্য enzyme competitive. This is the type of inhibition. The inhibitor compete with the substrate for the active site and formation of ES complex. It is called is reduced while it is the new EI complex is formed. And competition in case of competitive inhibition interfere with the active site of the enzymes, so substrate cannot be bind. Only the inhibitors bind with the, ধরো this is enzymes, here is the substrate. The substrate is not bind, মানে substrate is removed, only the inhibitor can bind. That is called the competitive enzyme inhibition, because they compete with the substrate. Next example of the competitive enzyme inhibition, like statin drugs. Statin in case of hypercholesteremia, statin group of drugs which is compete with the inhibitors, or in case of the sulfur drugs, they compete with the PABA, para-amino benzoic acid, and finally the bacterial synthesis, bacterial folic acid synthesis will be hampered by the competitive enzyme inhibition. Statin group of drugs such as Lipitor compete with the HMG-CoA reductase. HMG-CoA is the enzyme hydroxymethyl glutaraldehyde CoA enzymes that bind with the statin drugs, and finally this HMG-CoA reductase that will not catalyze the cholesterol synthesis. That means HMG-CoA is essential enzymes for the synthesis of cholesterol, but when the statin, simvastatin, levastatin or pravastatin, these are the group of drugs, when bind with the enzymes competitively with the HMG-CoA, and finally the HMG-CoA reductase will be inhibited, and finally the cholesterol synthesis will be inhibited. And in this case you can we are using in case of hypercholesteremia, and to reduce the cholesterol level by the competitive enzyme inhibition. Another example, in case of sulfur drug also same mechanism of action. In that case the enzyme action will be hampered. Enzyme action will be hampered due to the sulfur drug compete with the PABA, and PABA is the essential component. PABA, that means para-amino benzoic acid, essential component for the bacteria. And this sulfur drug which is inhibited with the PABA, that is the competitive enzyme inhibition. That uncompetitive enzyme, now this is the type of inhibition or inhibitor does not compete with the substrate for the active site of the enzymes. Instead to bind to it another site is known as the allosteric site. This is called the uncompetitive site. Uncompetitive means there is no competition between the substrate, but they are bind with the other side of the enzymes. Generally competitive enzyme inhibition which is occurred in the active site of the enzymes, but in case of uncompetitive enzymes there is the inhibitors bind with the other site or allosteric site. Allos means Greek word, allos means the other site of the enzymes, মানে active site bind na hoye other site bind hoy, that is called the uncompetitive enzyme inhibition. There is no competition between the substrate, they are bind with the other side of the enzyme, and finally the catalytic oxidation one and the enzyme action will be inhibited. This is called the uncompetitive enzyme inhibition or allosteric inhibition. Nowadays this is the very developed or very, in case of experimental value, this allosteric site of enzyme inhibition, this is in case of advanced research methodology, this allosteric site of enzyme inhibition is very much essential. Example of the uncompetitive enzyme inhibition drug to treat in case of the poisoning. Uncompetitive by the methanol or by the ethylene glycol as a uncompetitive inhibitors, or tetramethylene sulfoxide or 3-butadiene oxide are the uncompetitive enzyme inhibition in the liver alcohol dehydrogenase. And what are the mixed type of this type of inhibition? EI, that means enzyme inhibition, or ESI, enzyme substrate complex, then inhibitor bind with this. And this inhibitor bind with either by the EI
enzymes or by the EI complex, ES complex are formed. Both complexes are catalytically inactive or enzyme accel will not produce. Non-competitive inhibition, it is specially case of inhibition, and in this inhibitors has a same affinity for their enzymes E or EX complex. Another is the reversible enzyme inhibition. নন কম্পিটিটিভটা আগেরটা যেটা পড়াচ্ছিলেন ওইটা আরেকবার একটু বুঝিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, নন On the কম্পিটিটিভ non-competitive is special type of inhibition. In case of the special case of inhibition, and in this inhibitor has the same affinity. Same affinity means the attraction power, just like a substrate. When substrate bind with the enzymes here, or this inhibitor bind with the ES complex also, মানে same affinity. কোনো দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাতে বাইন্ড করবে, তাই তো? না, যে কোনো একটাতে বাইন্ড হতে পারে, হ্যাঁ, আইদার ইআই হতে পারে, আইদার ইএসআইও হতে পারে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। নেক্সট হচ্ছে ইরিভার্সিবল, and this is the, I think this is the most non-common form of enzyme inhibition, and generally we are not accepted or generally not used, but sometimes it will be occurred. This type of enzyme inhibition, it is a covalent attachment of the inhibition of the enzymes, and the catalytic activity of the enzyme is completely lost. When the inhibitor bind with the enzymes irreversibly, is totally bind with the enzymes, never the enzymes reopen or catalytic activity. One time it will be bind, then in the whole of the life it will be binded, and there is no enzyme action. Generally in case of poisonous compounds or some poisonous gas also, or some metal and heavy metals, irreversibly bind with this. That's why the death may be occurred, and it can be only the restored only the synthesized molecule enzymes active site in the serine. Generally in the serine site, serine is the amino acid which is the part of the enzymes that bind with this particular portion, and this enzyme bind with this. An example of this irreversible enzyme like aspirin, which is targeted to the covalently modify the enzymes involved in the inflammation of the irreversible inhibitor. Aspirin, which is the analgesic agent, which is targeted for the covalently modifiers of the key enzymes. Actually, in case of COX, cyclooxygenase enzyme, and it will irreversibly inhibits. Another is the another in case of diisopropyl fluorophosphate or silver poisoning or organophosphorus compound, or is the diisopropyl fluorophosphate, which is the enzymes, or methyl isocyanide gas, which is also inhibit the enzymes irreversibly. When it is bind it, there is never open it. So in that case there is a chance of death. In case of diisopropyl fluorophosphate, which is used as a nerve gas in the Second World War, যেটা লাস্ট কিছুদিন আগে আমি ডিসকাস করেছিলাম, that is the diisopropyl fluorophosphate. Another is the suicide inhibition. What is suicide inhibition? When the inhibitors is an unusual type of irreversible enzyme inhibition, and where the enzyme covalent converts into the inhibitors into a reactive forms in its active site. Actually suicide inhibitor হচ্ছে সেইরকম একটা inhibitor. Suppose one inhibitor bind with the enzymes, and these inhibitors is much more potent than the original one. আগেরটা থেকেও much more, তার থেকেও বেশি ইনহিবিশন করে। ধরো একটা ইনহিবিটর বাইন্ড হওয়ার পরে যে কম্পোনেন্টটা তৈরি হলো, দ্যাট কম্পোনেন্ট ইজ হায়ার ইনহিবিশন অ্যাক্টিভিটি দেন দ্য অরিজিনাল ওয়ান, ফার্স্টার ওয়ান। ফার্স্ট ওয়ানের থেকে প্রথমে যে কম্পাউন্ডটা ইনহিবিশন করছিল তার থেকেও ইনহিবিশন পরে যে কম্পাউন্ডটা তৈরি হলো সেটা কিন্তু আরো বেশি ইনহিবিশন করে। দ্যাট ইজ কল দ্য সুইসাইডাল ইনহিবিটর। জাস্ট লাইক যেরকম হলো সুইসাইড নিজের থেকে ইচ্ছায় মৃত্যু বা ডেথ থেকে বলা হয় সুইসাইড করে, নিজের ইচ্ছায়। সেইখানেও তাই একটা কম্পাউন্ড এলো, সেটা ইনহিবিট করলো, সেই ইনহিবিশন কম্পাউন্ডটা আরো বেশি প্রথমের থেকেও ইনহিবিশন অ্যাক্টিভিটি বেশি, তাদেরকে বলা হয় সুইসাইড ইনহিবিশন। দেন দ্য অ্যাক্টিভেশন, অ্যানাদার বলেছিলাম অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য এনজাইমস। যেমন ইন কেস অফ অ্যানাদার অলসো
in case of methyl alcohol poisoning. Okay, methyl alcohol is very toxic. In that case, methyl alcohol is replaced by treated by the ethyl alcohol. This ethyl alcohol কি করে না, ethyl alcohol ওর থেকে বেশি enzyme and inhibition activity much better. সেই জন্য মিথাইল অ্যালকোহল পয়জনিং ক্ষেত্রে you are treated in the ethyl alcohol. But যারা ethyl alcohol খায় they are also addicted. But how to remove this addiction? যেমন in case of this addiction মানে ethyl alcohol addiction, in that case you can treat it by the another enzyme inhibition method by the use of, write down this disulfiram, DISULFIRM. Disulfiram হচ্ছে the drug which are used for the abuse of the ethyl alcohol or addiction of ethyl alcohol. But methyl alcohol poisoning এর ক্ষেত্রে ethyl alcohol দিলেই কাজ হয়ে যাবে, কারণ মিথাইল অ্যালকোহল থেকে ইথাইল অ্যালকোহলের বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি ইজ মাচ মোর হায়ার দেন দ্য মিথাইল অ্যালকোহল. ইন দ্যাট কেস ethyl alcohol, if the ethyl alcohol is taken and there is addiction, in that case it will be treated or addiction will be treated by the another drug, it is a synthetic compound, it's called disulfiram for prevent the, যেমন বলে না কিছু কিছু জায়গা থেকে অ্যাড থেকে গোপনে মদ ছাড়ানো হয়, তো গোপনে কি করে মদ ছাড়া, দিস ইজ নট, ইন দ্যাট কেস ইউ ইউজ দ্য disulfiram, and disulfiram is much more inhibition than the ethyl alcohol. Then the activation. What is activation? The some agent which activate the enzyme action. The activation is defined in the conversion of the inactive form of enzymes which is active form, and which process is the metabolic activity. And type of activation by the cofactors, that means the metal ion or the vitamins, and conversion of enzyme as a precursors. Activation by the cofactors. Many enzymes are activated by the cofactors. যেমন DNA polymerase, one enzyme which is present in the nucleus or nucleic acids, which is the hollow enzymes that catalyze the polymerization of deoxyribonucleotide into a DNA strand. It uses magnesium ion for the catalytic activity. So in case of DNA polymerase, magnesium is the activator ion. In case of horse liver dehydrogenase, use zinc ion for its activation. So some diagnostic significance of the enzymes. In case of lactate dehydrogenase, which is in case of myocardial infarction, myopathy, muscle disorder, also leukemia, and acute hepatitis and carcinomatitis. These are the disease due to the deficiency of the lactate dehydrogenase. Another transaminase, ASAT, or SGOT or SGPT, which is the mainly occur in the myocardial infarction. Myocardial infarction is nothing but a cardiac shock or cardiac arrest. In that case, SGOT and SGPT will be increases. And the alkaline transaminase, in case of liver disease, myocardial infarction and myopathy, creatine phosphokinase CPK, and alkaline phosphatase, bone disease and obstructive jaundice, and acid phosphatase in the prostate carcinoma, and isolated dehydrogenase, brain tumor and meningitis, liver disease, and amylase, pancreatitis, myelitis, inflammatory of the parotid glands, and lipase, pancreatic carcinoma of pancreas, and glucocorticoid transferase. So these are the enzymes which is increase or decrease in case of different types of disease. You can identify, it is a very clinical significance, not here you mention few enzymes, but there are so many enzymes which are involved in the different types of disease or the disorder. You can identify or manifest the enzyme action or enzyme level, that you can identify the what types of disease or what type of disorder is occurred, that will be identified or determined. In that case, you can either use a activator or some inhibitor to reduce the enzyme action. Suppose the enzyme action will be high in case of SGOT and SGPT, in case of liver disease or in case of jaundice. So in that case, to inhibit the enzyme action. And diagnostic significance of the isoenzyme, যেটা দরকার নেই এই মুহূর্তে, at that time is very. So next day we discuss about the isoenzymes and the coenzymes. This chapter is up to this enzyme is enough, but up to next day we discuss about the isoenzyme and the coenzymes. 30.
Any question up to this? Or otherwise I discuss with the, so you can read these books. These are the reference books also. Lellinger, Harper, Steyer, Lippincott, Harper, and Muscat and Perkins, or Satyanarayan, or any book you can choose it. Next we discuss about the two topics. One is the isoenzyme, another is the coenzymes. Or today discuss about the isoenzymes. Hello. স্যার ওই ডায়াগনস্টিক পার্টটা আরেকবার বলেছেন। এখন সেবারটা একবার বলে দেবো। আইসোএনজাইমটা আমি নেক্সট দিন দেখো, এইটা আইসোএনজাইমটা পরের দিন দেখাবো, নেক্সট ডেতে দেখো। এইটা দেখো, ডায়াগনস্টিক সিগনিফিকেন্স অফ দ্য এনজাইমস, মানে what are the significance of the enzymes? Actually some enzymes which produce some disease or disorder, but which enzyme produce which disease, that will be mentioned. Suppose the first enzyme, lactate dehydrogenase. In case of myocardial infarction, lactate dehydrogenase or myopathy or muscle disorder, in that case lactate dehydrogenase is increases. So you can estimate the lactate dehydrogenase when your myocardial infarction or cardiac arrest. In that case LDH or lactate dehydrogenase each increases. So you can identify or you can estimate this lactate dehydrogenase level, and finally you can confirm the patient is suffering from myocardial infarction or myopathy or muscle disorder. Another is the SGOT or SGPT, which is level increases in case of jaundice or any type of hepatitis A or B or C, any type of hepatitis. At that case you can identify that it is hepatitis or not. That will be identified by the estimation of enzyme, either SGOT or SGPT. This SGOT level in case of normal 5 to 20, in case of SGPT is the 10 to 40, but in case of jaundice or myocardial infarction, jaundice also, and in case of myocardial it will be higher. In case of jaundice around 3,000 to 1,000 to 3,000 IU per liter. So in that case you confirm it is a case of jaundice. In case of alkaline transaminase in the liver disease, same as creatine phosphokinase in the myocardial infarction, and alkaline phosphatase for the bone disorder and obstructive jaundice and the hyperthyroidism also. So in case of hyperthyroidism or vice versa, you can estimate the alkaline phosphatase, means there is a chance of bone disorder or obstructive jaundice or hyperthyroidism. In case of acid phosphate, there is a chance of prostate carcinoma. So if the acid phosphate is increased, there is a chance of prostate carcinoma. Isoscitate dehydrogenase, brain tumor, meningitis, and liver disease. Amylase, if the amylase is increases, generally in case of the acute or chronic pancreatitis or parotid glands, instead in case of lipase, the pancreatitis and the carcinoma of pancreas. That means in case of suppose a pancreatitis, you can estimate either lipase or in the amylase. If you see, it will be the high level. And the liver disease indicates the alcoholism. In case of gamma glutathione transferase, GGT, gamma glutathione transferase, in case of liver damage due to alcohol addiction or alcoholism. Do you understand? Yes, Hello. sir. Yes, sir. এটা জাস্ট ওয়ান মানে স্টেন টু অ্যাকচুয়ালি সমস্ত ডিজিজের পিছনে প্রায় 90% ডিজিজ অর ডিসঅর্ডার ডিউ টু এলিভেটেড লেভেল অফ এনজাইমস অর রিডিউস লেভেলস অফ এনজাইমস। মানে যে কোনো এনজাইম এস্টিমেট করে, সেই জন্য আমরা যে মোস্ট অফ দ্য ড্রাগ ডিজাইন ফর দ্য এনজাইম ইনহিবিশন অর বাই দ্য অ্যাক্টিভেশন, and there is a to cure of the disease by the competitive enzyme inhibition or non-competitive enzyme inhibition. Next day we discuss about the isoenzyme. Isoenzyme is nothing but a isoform of the enzyme, but same form of the enzymes, but the same catalytic action, but their Vmax, Km value, and physical and chemical property also are different.
So next day we discuss about the isoenzymes as well as the coenzymes. Two topics, two small topics, and I think it will be discussed next day, and all the enzymes will be covered. Then we discuss about the metabolism of the carbohydrate, fat and protein. ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, চলো। স্যার হ্যাঁ, স্যার আমাদের কি 14th আর 15th ছুটি আছে? কবে কবে? 14 আর 15 আর 14? একটা ছুটি লিস্ট দিয়েছিলাম না তোমাদের গ্রুপে? হ্যাঁ স্যার। দেখো গ্রুপে যেদিন ছুটি আছে সেদিনই ছুটি আছে। এটা দেখো গ্রুপে লিস্ট দিয়ে দিয়েছি তোমাদের। স্যার ওখানে ওখানে শুধু 15তে ছুটি দেওয়া হয়েছে, 14তে নেই। 14তে আম্বেদকরের জন্মদিন, যেটা বার্থডে। আম্বেদকরের জন্মদিনে ছুটি নেই? না, লিস্ট তাহলে না স্যার, অফিসিয়াল 15 হ্যাঁ? আছে, 14টা নেই স্যার, 15 আছে। হুম, কোনটা দিয়েছি? 14টা নেই, 15টা আছে, তাই তো? হ্যাঁ কোথায় স্যার, চলে গেছে? বেঙ্গলি নিউ একটা আছে 15। হ্যাঁ, কিন্তু 14টা নেই, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। 14 নেই মানে কলেজ ছুটি দেয়নি, এটা শিওর। এবার যদি ছুটি দেয় তাহলে আজকে নোটিশ দিয়ে দিবে, মানে আজ বা কালকে নোটিশ দেবে। আজ তো 12 তারিখ, ঠিক আছে? যদি নোটিশ সার্ভ করে, যদি ছুটি থাকে তাহলে ছুটি নেই, মানে মানে ওটা হচ্ছে প্রিডিফাইন্ড, মানে ওই ছুটিগুলো একদম লিস্ট করে দেওয়া হয়েছে। দেখতে পাচ্ছি না কোথায় পাঠিয়েছি, মনে নেই। তোমার বলছি 14 তারিখে অফিসিয়ালি ওই লিস্টে নেই, তাই তো? ওইটাই স্যার, হচ্ছে নেই। কলেজের হলিডে লিস্ট, ঠিক আছে? কোন ছুটিটা দেবে, আর এই ছুটিটা যদি দেয় তাহলে আবার একটা নোটিফিকেশন পাঠাবে। তখন আমাদের যদি পাঠায় আমি তোমাদের শেয়ার করে দেবো বা বলে দেবো। কালকে তো ক্লাস আছে, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে নাকি? তোমরা তো আর কেউ কোথাও প্ল্যান করবে না যে আগে থেকেই জানতে। আগে যেরকম আগে ছিল কি, কেউ বাড়ি যাবে, হোস্টেল যেতে হবে, এইসবের জন্য আগে থেকেই জানতে হতো। এখন তো আর সেরকম প্রবলেম নেই। আর তাছাড়া যতক্ষণ আমাদের না জানাচ্ছে ততক্ষণ তো আমরা বলতে পারবো না যে ছুটি আছে কিনা। কাল মানে 14th এপ্রিল যেটা তো স্যার, মেনশন করা আছে সেই ছুটিটা একদম কনফার্ম, আর যেটা মেনশন করা থাকবে না স্কুল কলেজে ছুটি কিন্তু আছে, মানে অন্য সে স্কুল বা থাকলেও কিছু কলেজে। করার নেই। স্কুল কলেজ থাকলেও যেটা আমাদের কলেজে যেটা ছুটি আছে সেটাই ছুটি। যেমন আমাদের কলেজে আগে ছিল মানডে আর সানডে, এভরি মানডে অ্যান্ড সানডে হলিডে ছিল। এখন সেটা স্যাটারডে, থার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট স্যাটারডে ছুটি। ফলে তখন তুমি কি, বা যখন সানডে আর এতে ছিল ফলে তখন কি বলতে যে ওখানে ছিল, সেটা কোনো কথা নয়। যেটা ছুটি আছে অফিসিয়াল কলেজে, যেটা ছুটি আছে সেই লিস্টে তোমাদের সার্ভ করে দিয়েছি। এবার বাকি যে ছুটি, যদি অ্যাডিশনাল কোনো ছুটি হয়, হলিডে থাকে, তাহলে সেটা প্রিন্সিপাল নোটিশ দেবে, তখন তোমাদের আমি জানিয়ে দেবো। ক্লিয়ার? ঠিক আছে স্যার। কোথায় কি আছে সেটা জেনে আমাদের লাভ নেই, যেটা আছে সেটাই আমাদের চলতে হবে। আর থাকলে নিশ্চয়ই ওনারা যদি আবার মনে করেন না এই দিন ছুটি দেওয়ার দরকার আছে, তখন উনি নিশ্চয়ই নোটিশ দেবে। যেগুলো ছুটির হলিডে লিস্টে আছে সেগুলোই নোটিশ পাবে না, কিন্তু যদি অ্যাডিশনালি ছুটি হয় তাহলে লিস্টে থাকবে, ঠিক আছে? তো এই এনজাইম ইনহিবিশনটা কিন্তু ভালো করে পড়ে নেবে। এনজাইম ইনহিবিশন যদি কোনো প্রবলেম হয় নেক্সট ডেতে আমার সাথে